Wow, wonderful. Look at this video vividly. You will see that money and you will see a chain tie around that money and they padlock the chain, which means you can't be able to spend this money. Who is that evil man? Who is that evil woman? Who is that evil friend that lock your finances breakthrough? God will expose that person and pay that person in the name of Jesus. And kill that person in the name of Jesus. Your financial freedom started today in the name of Jesus. As you claim this prayer point, as you share this prayer point to 7 people, follow our page. Your financial breakthrough is open today in the name of Jesus. In the name of Jesus, the name that is above every other name. Your financial breakthrough is open today in the name of Jesus. Bọ́mi, wo owó yẹn. Wo ṣéènì tán táì wo àgádágodo tán fi ti owó yẹn pa. Ìyẹn ni pé kò sẹ́ni tó lè ná owó yìí. Ta ni ọkùnrin alágbára ibi náà? Ta ni obìnrin alágbára ibi náà? Ta ni ọ̀rẹ́ alágbára ibi náà tó lóun ò ní jẹ́ kó o ní ètò ìṣúná owó sí ibi gíga, kó gọ̀rùn kó múru ẹni bẹ́ẹ̀ jáde, kó pàdánù lénìí lórúkọ Jésù Kristi. Ẹni tó ní pé ó tún da ayé àtúwá, ní pé kó tó lè ní agbára láti máa ná owó bí Ọlọ́run ṣe darí rẹ̀ sínú ayé, tó ní pé ó máa jẹjẹ ìrírí ni, ẹni náà kó gbọ́run kó mú jáde, kó pàdánù lénìí lórúkọ Jésù Kristi. Láti èní yìí lọ, gba agbára láti máa ná owó nípa dé ipá, gba agbára láti máa ṣiṣẹ́, láti máa rí owó ńláńlá lórúkọ Jésù. Agbára yìí ò ní dìbàjẹ́ mọ́ ẹ lára mọ́ lórúkọ Jésù Kristi. Táìpù àmì àdúrà ní comment section. Fọwọ́ tún àlàáfíà rẹ kó fi share fọ́nrán ìfẹ́ ogunlọ́gọ̀ àwọn ènìyàn. Fi share ìfẹ́ ènìyàn 7 kó dẹ̀ follow page wa. Agbára tó máa fi ná owó bí ọba kó gọ̀rùn kó gbé wọ̀ ẹ́. Àmín.